For our session this afternoon, we will have concepts about the sets and set theory, and also some of the regular or more like the ideas on the um, how we operate on sets and all those things. Okay. Now for sets, first let us define what is a set. When we say a set, this is a well-defined collection of objects. Say for example, a group of ducks, a group of pens, a group of people, yan. Basta well-defined in the sense na um, kana siya is properly um, described kung unsa ang sulod dapat ana nga grupo. Okay, so say for example, when we say the set of all positive integers, okay? So ang nalang pud ana nga grupo is positive integers lang. Okay, so say for example, kung mo yung putang nga the set of all positive odd integers or mo yung tag the set of irrational numbers. So nasa description unsay sulod ana dapat na set. Now, objects that belong to a certain set are its elements or members. Okay, so say for example, if we say na the set of letters, yan, uh, example, the set of letters or alphabet. So, pwede nga i-represent na to or ang contents na niya kay, di ba? A, B, C, yan. And so on and so forth. Tapos X, Y, and Z. Yan. Now, each of the elements or each of the things that are here in this set are what we call the elements. So, A, B, and C, these are elements or members of this set. And a set is defined, okay, when its elements are specific or specified and presented. Okay? Naamanggoy usahay nga ang isa ka set kay description lang ang nasa yaha. Dili jud ang kanang tibuok na kuan, tibuok na tawag neto. Pwede nga description lang sa set ang naa, pwede pod na ang kana siya nga set kay dili pod tanan masulat na to in that specific plastar yun niya. Okay, pwede man gud na natay ginatawag na finite o infinite na sets. Okay? Pwede nga ang ato ang set pwede nga malista na to ayang tanan elements or pwede pod na dili na to malista tanan yang elements. Yan, magamit atong ellipsis. Pwede na siya. But anyway, for the different types of sets, we will be talking about them later. Now, to start off, or to more like move to the next part, we have the different set notations. Notations meaning ways on how to express a certain set. We have what we call the roster notation or tabular form and the set builder notation or property method. Sa roster notation, this is when we list down the elements of the set explicitly. Meaning, giplaster gyud nato siya or nakabutang gyud siya din na ang muna ang elements sa nga set. Sa set builder is ang property is ihatag na nato siya or i-describe in words. Yan. Let's have an example here. Say for instance, usually by the way in writing sets, okay, we utilize a big um, or capital letter to represent that set. And then, naa siya yung braces, kani, and then kani, okay? And then, we express it in this manner. Or, pwede po siya in words. Okay? The set C contains the elements or is a set that contains odd numbers. So, pwede siya yung ana. Okay? So, say for example, on this one, the set C is equal to X such that, unsa ni siya pagbasa ha? X such that X is an odd number where 0 is less than or equal to X is less than or equal to 20. So, kung unsa man ang odd numbers na mo satisfy ani na condition, moto sa ang elements sa set C. So, muna ang set builder notation. Kung i-roster notation na nato siya, ilista na to tanan elements na na-describe ana niya. Tanan odd numbers that are less than 20, less than or equal to 20, but is greater than or equal to 0. So, we have here 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, and 19. Yan. Another example.
We have here the set D such that, or where X is an element of the set such that X plus 2 is less than 7, where X is an element of the set of integers to specify positive integers. So meaning, unsa ang mga positive integers that can satisfy this condition? Yan. X plus 2 is greater than, is less than 7. So we have here 1, 2, 3, and 4. Anong 1, 2, 3, and 4 man? Yan. If we try to substitute it to our given statement here, okay, 1 plus 2 is 3. 3 is less than 7, that's true. 2 plus 2 is 4, which is 4 is less than 7, it's also true. Then 4 plus 2 is 6, which also makes the statement true. Okay? Now, and so on and so forth. So we can also have here, pwede nga dili lang numbers ha, pwede gani nga words or colors or letters or whatever. Basta kay defined siya. Yan. For example, kini set Z is contains the elements X such that X is a day in a week. Yan, a day in a week. So, Monday, Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Yan. Or, yan, pwede po ha, nga atong set, dili siya kanang naa siya non-terminating na part. Meaning kani siya. Yan. Meaning infinite iyang values. Dili na to masulat tanan values. And hence, we now proceed to the different types of sets. We have what we call the finite set. Yan. A finite set is a set na ang iyahang number of elements are placed or are whole numbers. Meaning na adito tanan. Example na to kaganina, kaning sa set C and D, these are what we call finite sets. Anong finite man siya? Kasi na ay ending ang ma-determine na to kung unsa ang pinaka-last na element anang set. Finite siya. Pero, kung dili na to ma-determine kung unsa yung pinaka-last na element, we call that infinite sets. Example, kaniging na duha sa ubos. Yan. These are actually infinite sets. Okay? Dili man na to ma-determine kung unsa iyang pinaka-last na element ani nga set. Okay, so these are infinites. Meanwhile, kani pong C and D, these are finite sets. Okay? Or finite sets in that case. Excuse Now, me, what are the Miss. things? Yes. Katong sa pinakaunang example with Miss. Katong sa set C, dili appeal ang 20 sa element, Miss. Dili appeal si 20 kasi odd numbers lang man ta. The set of Ay, okay. odd numbers. Okay, Miss. Okay. Sige. Now, going back, okay? So, when we say finite sets which has defined values, or just to make it a little bit more practical, yung atong definition is that finite ang isa ka set kung ma-determine na to kung unsa yung pinaka-last na element or malista na to tanan element sa nga set. Infinite siya kung dili na to ma-determine yung pinaka-last na element, and then more like daghan kayo siya og elements, dili na to ma-determine pila exactly kabuk elements ana. Okay. Other things you need to know about sets is the cardinality of a set. The cardinality of a set is the number of elements in that set. Okay, now say for example, if we say na the set, katong set na to ganina nga, the set of the days in the week, kato, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Example kani. Yan. The cardinality of a set is the number of elements. So in this case, if we determine the cardinality of set Z, so namatay 7 days in a week, so therefore, 7 iyahang cardinality. So nga na lang siya. Oh. Another example, if we determine the cardinality of the set of integers, yan, ma-determine ba? Unfortunately, dili. Kay infinitely many man ang values sa set of integers. So, di na to
ma-determine ang cardinality ng a set. Usually, we utilize the idea or determine the cardinality of a set when our set is a finite set. Okay? So, finite or finite, it can be expressed or read anyways. Ngayon na. Okay? So, when we say na set is finite or finite, so, pwede na to siya nga i-determine ang iyahang cardinality. Yan. Another thing to take note as well is that we have what we call the equal sets. These are sets that have exactly the same elements. How do we express or how do we determine that? Okay. Um, or when can we say that two sets are equal? Okay. Say for example, yan. Sulat na po ko diri sa taas ha. We have set A na ang iyahang elements kay 1, 2, and 3. We also have set B that has elements 3, 2, and 1. Two sets are equal when they have exactly the same elements. Observe that sets A and B have the elements 1, 2, and 3 exactly the same. Okay? Hence, we can say that set A is actually equal to set B. By the number or by determining na parehaman sila og elements. Miss, what if natay set C? Tapos ang iyahang kana nga set kay naa siya'y A, B, and C. Or sige, dungagan na tog kanang unsa diri ah. Okay. So say for example, naatay set A or again, set A contains the elements 1, 2, and 3. Set B contains the elements 3, 2, and 1. What if we have set C that has elements A, B, and 1? Okay. Now, again, sets A and B are equal because they have exactly the same elements. Now, example, kani si B and C, can we consider them equal nga kay naa sila parehang 1? No, they are not equal. Pero observe na si set B, unsay ang cardinality? Cardinality, again, is the number of elements. So, si set B, yung cardinality is 3. Set A is 3 gihapon and si set C is cardinality niya is 3 gihapon. Okay? Now, when two or more sets have the same cardinality, we can call them equivalent sets. So, meaning, si set A, B, and C are equivalent sets because all of them have the same number of elements. So, equivalent lang sila. Pero, dili sila equal. Lahi ang equivalent, lahi ang equal. Okay? Equal ang sets if they have exactly the same elements. Equivalent sila pag pareha sila og number of elements or cardinality. Yan. And, yan, those are our sets. And last but not the least, we have this idea of the universal set. The universal set is a set that contains all the elements of the other sets under investigation. Yan. So, say for example, okay, kaning ato ang sets nga nasa taas. Set A, set B, and set C. What if naatay isa pud ka set na usually si universal set or set U kasagaran na ginagamitan na niya, will contain elements of sets A, B, and C. So, pwede, nanana siya 1, 2, 3, A, and B. Meaning, or to indicate na all of the elements in the first three sets are included in the universal set. Kumbaga, si set U, siya ang mas larger fixed na set na contained ang tanan elements niya naa sa uban sets nga gi-present niya. Okay? Miss, kung ngayon ta nga ang sets na to kay example, we have the set of real numbers. The set of real numbers can be considered as a universal set for the sets that contain katong mga integers, irrational numbers, rational numbers, yan, and so on and so forth. Okay? So that is
one way to describe a universal set. It's a larger set that contains the sets that are under investigation. Okay? What other things about sets? We also have the empty set or the null set. This is a set that has no elements, meaning wala siya sulod. Usually, this is denoted by this symbol or pwede pud nga tong isulat is duha lang siya ka brace. Walay sulod sa tunga, like empty siya. Pwede na siyang inganang expression. Okay, that is an empty set. Take note as well that all sets have an empty set. Meaning, there might be instances na wala na siya sulod. So, say for example, yan, um, when we operate on sets, tapos walay common sa ilaha, yan, we can state na an empty set is present always. This set will always be present in all types of sets. Okay? So, nani siya permanente. Yan. Now, another thing or another concept is that a set is a subset. Ani ha, ang symbol sa tong subset kay nga ni siya. Mura siya naisi nga nakapatong sa ibabaw sa kanang naay vertical line ay horizontal line. A set is a subset of another set if all the elements of one set yan is part of the elements of the other set. Okay? So, example. Yan. We have here, example na po set B, set D na po D. Set D contains the elements 2, 4, and 6. Okay? And then, and we also have set E that contains the elements 4, 2, and 6. And we also have set F that contains the elements 2, 4, 6, and 8. Yan. Okay? Now, when we say na ang isa ka set is a subset, when all of the elements of one of the set is also an element of another set. Miss, di ba naman kay gingon ganina nga equivalent sets? So, equivalent sets are subsets of each other? Yes, indeed. Say for example, kaning ato ang gilista na ko ganina, we can write that set D is a subset of the set E. Kasi, their elements are 2, 4, and 6. Pareha silang duha. Yan. Hence, the two are subsets of each other. Or we can also otherwise say that the set E is also a subset of the set D. Pwede gyapon na siya. Pero, yan. In this case, sa sets D and E, tanan magud na elements nila ang parehas. What if dili tanan elements nila parehas? Naalay part sa elements niya. So, we call that a proper subset. Example. Yan. Observe set E, nasa elements na 4, 2, and 6. Observe set F na nasa elements 2, 4, 6, and 8. Dili ra gyud sila naliga sa 8. We can say na si set E can be part of set F except na kanang naalay 8 diri mura lang dili parehas now. We say that set E is a proper subset of F. How do we express the proper subset? Tanggalon na nimo na kanang iyahang horizontal line din ha. Mura kag nagbutang og C. E is a subset or a proper subset of the set F. So, ingana lang siya. This what if baliktad akong pagkasulat? You can write that F is yan, a subset or F contains the subset E. So, ingana siya. Pero usually or conventionally, mas ingani ang ginasulat. Unahon na magsulat ang katong proper subset niya, katong murag C nga symbol, tapos katong bigger na set niya. Ingana siya. Okay? Tapos, yan, what happens next? Yan. Ang tawag na kay proper subset. Now, what if natay sets na walay common elements? Then, that is when we can say that the sets are disjoint sets. Example, kaganina. Yan. Okay? Example, katong
Moingon ta nga, we have set G. Yan. If set G contains the elements 1, 3, and 5, tapos natay set H na iyang elements kay um, mm, 2, 4, 2 and 4. So, walay sila common. So, we can therefore say that these two sets are disjoints of each other. How do we write disjoint sets? Mura lang ka yan eh. Or, yeah. Pwede ka mag-ingo, not a subset man din siya. Oh, wait lang. Wala sa dyan guys ah. Asan ako? Tara. Ayan. Ayan. Sige. We can write the two sets are that do not have common elements. Okay? Are disjoint sets. Okay? Pwede siya nga ingani inyong pagkasulat. Yeah, nakalimot ko sa symbol sa disjoint. You can write it in words or yeah, I'll just recap on the symbols na lang later on. Nakalimot ko sa symbol sa disjoint. Dili to siya ingani. Sa kuan ni siya, sa not a subset ni siya. Yan. Anyway, sige. Pag may namdaman ako, iingon ako later. Okay? Now, another thing to take note is that we also have what we call the classes of sets or a class of sets. So, gaganina, ingon ta nga a set is a group or a well-defined group of objects or elements. Now, pwede man good nga natay a given set can be contained as elements of another set. Oh, yan na siya ha. Set nga naa sa sulod sa set. Okay, so that is what we call the class of sets. And this class of sets is more like a collection of sets or simply a set of sets. So, may nga na siya. Okay? And ang mga naa sa sulod sa kanang class of sets is what we call a subclass or a subcollection. Kay sets mo pud siya. So, dili tama nga elements atong itawag sa iyaha. Okay, so a set is a class or a class of sets contains a group of sets. And those individual sets are what we call the subclass or a subcollection. Okay, so say for example, we have the set S that contains the elements 1, 2, 3, and 4. Tapos, out of this set, we will craft a class of sets containing these elements. Yan. Pero, okay, nasa pero. Yan. Okay. We write it like in a certain calligraphic form sa letters. Yan. Na this a class of subsets of S which contains exactly 3 elements of S. Meaning, okay, gikan sa set S, na nay elements 1, 2, 3, and 4, mag-create ta og subsets nga naay elements either 1, 2, 3, or 4, pero dapat sa kato nga subset, tagtulo lang ka elements ang naa. So, this is the class of set S, yan, which contains only 3 elements. So, therefore, we have here 1, 2, and 3. Nani siya sa set S? So, check. 1, 2, and 4. Yan. So, instead of si 3, kay si 4 ang present. And then 1, 3, and 4. So, this is the class of subsets containing exactly 3 elements from S. Miss, what if buingon siya nga exactly 1 element lang? Yan. So, example, kanina di ari. Kung 1 element lang, so, we have here B or set B. Example, beta na siya. Yan. Ang iyang elements na pod is only katong tinag-isa lang. So, 1, yan. Tapos, ang set pod nga, 2 lang ang sulod. Tapos, ang set nga, 3 lang ang sulod. Or ang set na
4 lang ang sulod. Okay? This is another class na pod. Miss, what if moingon siya nga kanang exactly 2 elements? Okay. 2 elements lang pod siya. Yan. So we have here, example, set C or Charlie. Char. Yan. We can write it this class containing, yan, 2 elements. So 1 and 2. Yan. Next, 1 and 3. Tapos, napuntay, tiwas na to, 1 and 4. Okay? We can also have it 2 and 3, 2 and 4, and then 3 and 4. Miss, dili pwede nga mabaliktad like 2 and 1, 3 and 1, 4 and 1 na mapil. Dili. Dapat ka na unique siya nga subset. So, nga na po siya. Okay? And then, what will happen is that, okay, sa kaning nga, sa class of sets is that, kanang nasa sulod niya, kay mga sets, good gihapon na siya. Okay? Kaya lang, ang katong mga sets mo na ilahang elements, kumbaga. So, pero in a more proper term, subclass siya or sub-collection. And yes, depende sa conditions kung pila ka elements ang suludan nga set or pila ang or unsa ang definition ana nga class, o pwede mo ibutang. Okay. In this case or sa kanang una nga gi-present nato na example is that dapat daw ang naa sa sulod ana nga class A is ang kumbaga tinagtulo ka groups. Yan. Gikan sa element sa set S. Yan. Kung daghan, ang imong ibutang lang is katong kung pila ang naa. So kung tanan imong ibutang. Yan, tanan na combinations. Kung daghan kay siyang combinations, katutanan imong ibutang. So for example, if your original set, for instance, if example lang jud no, naa kay set set Z. Example lang na ha. Tapos imong set Z, ang suludan na niya kay A, B, C, D, hangtod letter X, Y, Z. Example lang jud din siya ha. Now, what if kung pasulaton ka og class, ani nga set, pero ang kato nga class kay define kay dapat nga ang elements or dapat it should contain exactly 5 elements. Example ha, of exactly 5 elements of Z. So, tanan nga, pwede nimong malista as tinag 5 ka groupings ana nga mga letters, ilista nimo tanan. So, inga na pud siya. So, daghan jud kaayo siya. Pero, dili na tayo maabutan nga point o kahago ba? Para na tagi pang unsaan na ipang lotus. Okay. So, inga na pud siya. Kung daghan kayo, isulat mo tanan. Ana lang. Yan. Okay? So, that is on the classes of sets. Pwede ka mayabot na 5 lang kabuok, 1, 7, 8, 64 kabuok, 87 kabuok sulod, ana nga class. So, ana na pud siya. Okay, that is on the classes of sets. Basta, mo satisfy siya so kung unsa yang condition nga dapat sulod ana nga set. So, yan na lang po siya. Kung unsa iya or more like unsa ang condition niya yang giset na dapat sulod ana nga class of sets. Okay? Now, we also have what we call the power set. Unsa po ni si power set? Okay? The power set is a set. Mura siya class gihapon ha. Ang difference na niya is that kaganina sa class of sets kay i-describe niya kung unsa ang conditions nga dapat sulod ana nga class. So kato ganina gikan sa set S nga nay upat ka elements, ang isulod sa class A is katulang sets na ma-form or subsets na ma-form na gikan sa set S nga tagtulo lang ka elements. So mo to ang nasa class. Sa power set, mo ni siya ang set nga isulat nimo tanan possible subsets ana nga given set. Unsa nimo pagkabalo kung tama ang imong kidaghanon sa imong or
Saan yung pagkabalo sa cardinality or number of elements of that power set? We have a formula here, and n, or the number of elements or the cardinality of the set, or the power set of a certain given set is 2 raised to n of s, meaning 2 raised to the cardinality of that set. Yan. So, for example, kung nakay set S na ang iyahang elements kay 1, 2, 3, and 4. Now, by the way, I just recently remembered, okay, to the notation to indicate the cardinality of set is that n tapos open close parenthesis kadtong atong set. So therefore, the cardinality of the set is 4. 1, 2, 3, and 4. In this case, set S has 4 elements. So the cardinality is 4. Yan. Okay? So, example, kung ingani ato ang set, o niya i-determine sa to kung pilang elements ani nga power set. So, what you will do is you use this formula. Yan. Going back here, we can write this as in the power set of, or the cardinality of our power set S is that 2 raised to 4. Therefore, 2 raised to 4 is actually equal to 16. Therefore, ang power set di ay nga itong ma-generate gikan aning set S is 16 kabuok subsets ang atong dapat masulat. Okay? Miss, unsaon pagkabalo kung o pila ka book or unsaon ang pagkabalo nga subset na siya. Okay? A subset again is a set that is contained inside another bigger set. Okay? Unsaon mo paglista sa sets or sa subsets sa kanang given set? Pwede nga ang imong unang buhaton is katong ilista nimo tanan subset nga tag-isa lang ka elements gikan anang imong set S. Tapos human sa tag-isa, tagduha na pud, tuman sa tagduha, tagtulo na pud, tuman sa tagtulo, tagupat. And do not ever forget the null set. Katong empty set ka ganina. Sige, so say for example, kani, set S. So, therefore, we can say na ang cardinality sa power set, kung maghimo tag power set ani niya, ayan, is 16. Dapat natay 16 ka elements in this case. Isulat ako siya dali sa taas para taas-taas kung masulatan. So therefore, the power set of the set S yan, will contain the following elements. Yan. Ay, dili siya mao dapat di akong gamit brace. Yan. Wait lang ha. Okay. Aha. Yan. So, what are the subsets of this set? First na subset ani niya is kanang the subsets that contain one element only from the set S. So we can write 1, 2, and then 3, and then 4. Next, by pair na po na to. Balik na nagduha na po. So 1, 1 and 2, 1 and 3, tapos 1 and 4, and then 2 and 3, 2 at tapos 3 and 4. Okay. Next, tinagtulo na punta. 1, 2, 3. Unya. Dili ko magsumpay guys ha. 1, 2, and 4. And then 2, 3, and 4. And then, next, containing all 4 of them, 1, 2, 3, and 4. And do not ever forget the null set. So you can just write that symbol. Miss, unsa na pagkabalo nga 16 na siya or tama na siya? Ihapon niya to kung nabot pa jud na siya 16 kabo katong elements. Okay, so magamit tag lahi na color para char. And so here we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Miss, ano na kulang? Yes, na siya kulang. Kulang akong nasulat.
Tama. Naku, wala na sulat. 14, and then, ay isa dali 2 and 4. Ay, dili makaro. Dapat yung isa kang kulang. Wait lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kulang isa. 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3, 2 and 4, 3 and 4, 10, 7, 8, 9, 10, 11. Ha? Sige daw. Unsay constant ang 2? Yun. Yun. Kato na itong kulang. 1, 3, and 4. Sorry. 1, 3, and 4. Yan. So, again, nanatay 16 ka elements. Ani nga power set. Unsay constant ang 2 sa iyahang formula? Yan. Yes, constant na ang 2. 2 raised to the cardinality of your set. Okay? So, that is how you can determine nga muna ang number of subsets ana nga given set. And hence, mo po na ang cardinality sa imuhang power set. Yan. Okay? Yan. O, nga na po siya. Miss, what if ang amuhang set, example ha, magsulat ko diri sa kilid na pod. What if ang imuhang set kay iyahang cardinality is tawag ani, asa naman to? What if ang cardinality ani nga set kay 20? So therefore, ang cardinality sa imuhang power set of the set A is 2 raised to 20 po. So inga na siya, 2 raised to 20. Inga na siya kahago, mga igsuon. Okay? That's in our power set. Okay? What else do we need to know in sets? Okay, we also have one of which is the Venn diagram. Okay? So, sa Venn diagram, usually this is a visual representation of how the elements of a certain set can be associated with each other. When we say we usually have the intersection, the union, and the disjoint. Okay? The intersection of two sets is that area or the elements that are common or that are present for both sets. Okay, so say for example, we have here, example, kani siya nga set ha. Set A contains kani nga numbers. Isulat na ako sa diri. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 16, 15. Example, nga ni. Okay? If we write the universal set of this one or of this set, isulat na to iyahang universal set. The universal set will be U is equal to, ilista lang ni mo tanan elements na dinaa sa sulod. So, we have 1, 2, 3, 4, 8, 10, 15, and 16. Yan. The intersection of the two sets is the element that is present for both sets A and B. Kano sa ka makaingon nga kana siya nga element nasa set A. Kani ganing circle niya, yan mo man ayang boundary. So we can write that set A here actually contains the elements of 1, 2, 3, and 4. Meanwhile, set B contains the elements 4, 8, 10, and 16. Okay, the intersection is the element that is common for both sets A and B, which is, in this case, the intersection is 4. And you can express or write na modo na siya ang atong intersection of sets by using the symbol ani A intersection B. Muna siya letter U nga baliktad. Yan. A intersection B. And hence, you write the element na common, which is 4. Yan na lang po siya. Okay. Well, what if kanina pong union of sets? So, we are, or say for instance, kani, mogamit og same elements lang kaganina ha. So, we have here 1, 2, 3, 4, 8, 10, 16, and 15. The union of sets yan, is the
that set that contains elements nga naa sa set A plus elements nga nasa set B. Kumbaga, combine lang daw nato na sila. Nasa set A o nasa set B. Diri pod sa union is that letter U, mura lang siya letter U. Okay? Sa intersection, baliktad na U. Natuyok na U. Yan na. Sa union, letter U. So, A union B, we list the common elements sa ilang duha or the combined elements rather. So, ang nasa set A na 1, 2, 3, and 4, yan, plus ang naa sa set B na wala sa A, which is elements 8, 10, and 16. Miss, kana si 15, dili din siya ma-appeal. Dili siya ma-appeal. Wala man siya sa set A ug sa set B. Namo siya sa gawas. Okay? Siya sa iyang kaugalingong kalibutan. Appeal siya sa tong universal set, pero wala siya appeal kay A, wala po siya appeal kay B. So therefore, inig mag-union ta sa sets A and B, wala siya appeal gihapon. Okay? Miss, what if walay common na element? So, mo ni siyang disjoint sets na to kaganina. So, example, 1, 2, and 3 ang nadiriya niya, 8, 10, and 16. Oh. Si 15, nagyapon diri sa gawas. So, therefore, yan, sets A and C does not have anything in common. Ang disjoint, A and C, example lang ni siya, yan. Okay, if you tend to take a look here, mura ka og nag-intersection pero tungod kay pag intersection nila walay common so null set ang imuhang ibutang as an equivalent of that. So that's how we write the disjoint sets. Okay? That's how we express them. Questions or more likely other things you would like to clarify? Yan. Okay, last na part. Ano eh? Okay? Yes, actually, I mean sa Venn diagramming, okay, you can actually shade the area na naay intersection nila. Kung example, you have to show using a Venn diagram na muna siya katong buot pasabot, muna siyang nasi-shaded part. Okay? Now, kasi pwede man good na instead na ang naa sa duha ka sets ang na-shade, pwede pod nga kanang naa sa atong universal set and so on and so forth. Hence, we also have another set of examples. We have what they call the set complement. Okay. Set complement is when or happens when we have a certain given set, pero ang ato ang ilista is tanan elements nga nasa universal set, pero wala sa katong given set na to. So, example, kani, set, our universal set for this one, we have here, contains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Sample kani. Pero, si set A nimo, okay, wait lang. Ayan. Okay. Si set A, yan, only contains, or set A only contains sets 1, 2, or elements 1, 2, 3, and 4. Si 5, 6, 7, and 8, wala sa susulod sa A. Pero, pag i-complement na to na siya, si 1, 2, 3, 4 lang man, yan, gikan sa universal set, kung unsa tong elements na wala kay A, pero nasa universal set, moto yung mong set complement. So, hence, you can say that the complement of set A is 5, 7, 6, and 8. Nasa sa gawas, pero wala siya susulod sa A. Unang complement siya. Yan. Okay? So, how do we, or what else do we need to know? Yan. We also have the relative complement or the difference between two sets. Okay? The difference between two sets. Murag kung kag kanang nag-A minus B. Yan. Example kani. Yan. How do we express or write that we are to get the relative complement or the difference between two sets? You can write A backslash B. Okay? A backslash B. Meaning, kung unsa man ang elements na nasa set A, at the same time, nasa set B, tanggalon to nimo, ug ang imong ipabilin, katong elements lang nga naa kay A.
Okay, so kung mura siyang A minus B. Ang A minus nimo katong element na common sa ilang duha. So example kani, si set A nimo unsay nasa iyaha? Set A contains 1, 2 and 3. Anong appeal si 3? Mo man ni siya. Yan. Appeal man siya sa circle ni A. Si set B, iyang elements 3, 5 and 6. Okay, 3, 5 and 6. So, to get the complement or the relative complement or the difference between sets A and B, yan, what you will do is that you just simply remove the element that is common to A and B, which is number 3. So, 1, 2, 3 minus 3. So, ang nabilin is 1 and 2. So, the relative complement or the difference between sets A and B is 1 and 2. Miss, what if baliktad? B complement A or B minus A. So, ang imo na pong buhaton, baliktad. Kung unsang mabilin sa set B, kung tanggalon na ang common nila ni set A. So, mo po ni siya. 5 and 6 po na mabilin. Okay? B backslash A, 5 and 6. Okay? So, depende kung unsang elements na nasa B nga wala kay A. Moto yung mabilin. And last but not the least is the symmetric difference. Unsa po ning symmetric difference? Difference yapon siya. Pero, and it's like this. It can be written like this. Okay? A, symmetric difference with B. Ang kaganina sa relative complement or difference is that kung unsa ang element na mabilin sa isa ka set, kung tanggalon ang common sa ilaha. Diri sa symmetric difference, mura ka og nag-union, pero gitanggal nimo ilang intersection. Okay? Example kani. Ang naa sa set A is 1, 2, 3, and 4. Okay? 1, 2, 3, and 4. Set B contains 1, 2, 11, and 12. Okay? So, sa symmetric difference, mura kag mag-agi sa og union sa duha ka set, unya tanggalon nimo kung unsa ilang intersection, which is 1 and 2. Therefore, yan, the symmetric difference between sets A and B would be kaning 3 og 4 na nabilin kay A ug kaning si 11 og 12 na nabilin diri kay B. So therefore, A symmetric difference with B is 3, 4, 11 and 12. So yung ana siya. Union, then tanggalon ang intersection. Ana lang siya. Okay, questions as of the moment. Clarifications? Yan. I-darken lang para ma-show na na-intersection or union? Yes. Kung ipag-graph siya in a Venn diagram na form. What if dili siya ipa-drawing as Venn diagram? Ilista lang ninyo siya. So you just have to list the elements and then indicate it or indicate lang ninyong operation using the notations. Kung complement siya, apostrophe ra gyud na. Kung example, duha na ka-apostrophe inyong makita, example, moingon siya nga, dili ka magsulat gamay ha. A, tapos apostrophe, apostrophe, kaduha. Dili siya maklaro. Yan. Yan. Example, A, tapos double apostrophe. So, that would be like getting the complement of A. Dili na siya kay quotation mark lang. Okay? So, you get the complement of the set, then you get the complement of that set. So, mura siya ging ana. Okay? Dili po na siya prime. Yeah, A prime ya po na siya. Pero meaning, complement ana nga set imuhang kuhaon. Yan. Okay? Kung isulat lang ninyo siya, you just simply write your elements in roster notation. Roster notation lang yun siya. Okay. Sige, questions and clarifications and mga kalipong diha nga side. I-remind ko ninyo nga mag-send ko sa inyong material sa anay kay para dili ko makalimot. Sige, other questions and clarifications? Sige, kung nakagets mo gamay, just write asterisk sa to ang chat box.
Okay? Sayon ra siya no, Charles. Sayon na lang. And, complement of the complement of set A. Kuan. Kung example, ang ato ang nakasulat na symbol is ani siya, ani nasa kilid. Kani. Ay, kalagot. Yan, kani siya. Okay? A, tapos prime or kanang apostrophe, tas nanapod siya double apostrophe. So, ingani ninyo siya pagka-express. Pwede mo gud siya mahitabo as part of the operations of sets. Okay? So, say for example, madto di kog blanco nga set. Example, maingon ta nga, the set A, tapos, kuhaon na to ang complement ana niya, so we write that as A complement. Pero pwede magud pod na kuhaon na pod nimo ang complement ana nga set. It can also be written in this manner, meaning you get the complement of the complement of set A, or pwede pod siya otherwise written as A complement, double complement. Pwede na siya ingana. Okay? Sige. Gets raman no? What if all elements sa two sets kay common? Oh, so therefore the two sets are equivalent sets. Okay, so say for example, we have set M. Sample ni ha. Set M, yung elements kay A, B, and C. Tapos, set N, yung elements are set B, C, and A. So, di ba, ang tawag na tawag nila kay equivalent or equal sets ni sila. M is equal to N. And at the same time, M can be expressed as a subset of N. Or, yeah. Now, another thing is to take note is that what will happen is that, kung example, kuhaon na to iyahang symmetric difference. So, we can write that as M symmetric difference of N. Unsaon nimo pagkuha sa imong symmetric difference nga pareha man sila og elements. So therefore your answer will have to be a null set. Or kung dili nga na, pwede pud siya kana ingani. Okay, so pwede ra na siya ingana. Miss, kung i-difference gyapon, null set gyapon na siya. Kay pareha man sila nga na og elements. Ingana lang gyapon siya pagkasulat. Okay? Okay. Another question. Ang sulod ana nga set, double complement miss, kay equal to set A. Yes, actually that's correct. Mura lang siya og makancel ang imuhang complement. Yan. Kumbaga, ang A, gi-complement nimo. Unya kay ang complement sa complement ni A kay A in itself man siya. So mura lang kag nibalik sa imong original na set. So ana na lang siya. Okay? Sige. Other questions? And clarifications? So, ingato to siya. Ingato lang sa mga igsuon. Sige. Para kuan, para ano ta, para makaklase pa ta sa katong business math. Yan. Okay. Sige, question sa ato ang sa kani nga part. Actually, murag ito siya. Ay, dapat ay sumpay na pa ditong algebra of sets. But anyway, masayo, okay na to. Sayo na to. Masendra na ko ni sa inyo ha. The algebra of sets will be about, mara lang tawag kato ganing algebra of propositions. Kaya lang i-apply lang siya sa sets. Pero I'll try to find, or more likely, we will do it on our next session na lang din para mas mahuman po na to siya. Yeah. Or on a different schedule, or more like mag-send ko sa inyo og lecture video ana. Yan. Okay? Sige. Anything you would like to ask before na to i-end ang session for ano sa logic? Before ko mag-end sa logic ka session. Sige, wala naman siguro may pangutanan no. Kung M union N, M complement tapos union N, maka-complement lang ta kung natay given nga universal set. Sige.
Tungagan ako ni siya nga to ang sets diri aha. Hain naman kadto. Okay. So say for example, naa kay universal set. So dungagan nato ni siya. We have here the universal set. Ayan. Okay. We have here the universal set. Example lang niya. Universal set A, B, C, D, E. Yan. Kung katungin nyo ang example or pangutana, M complement and then union N. So una kung unsa nimo kung pila ang kung unsa imong M complement. Okay? M complement is kung unsang elements nga naa sa set U pero wala sa imuhang set M, so that would be D and E. Tapos union with our elements of set N, A, B, and C. Then you combine the two of them, so you can write this as A, B, C, D, and E. Ano lang siya? What if 3 cassettes? Ma-apply ba ang mga laws nga walay? Actually, ma-apply gyapon nimo ang laws. Given nga define kung unsa ang element sa imong law ay sa imong sets. Oh, ang ato lang siya. Okay, so magdepende siya sa kung unsa ang element sa imong sets. Kung walay mag-common na nila or kung walay elements na mag-appear on both of them, yan. What will happen is that null set gihapon ang maging resulta or maging katong empty set gihapon siya. Nga na lang mahitabo. Kung walay elements na maging common in that case. Okay? Sige. Other questions? Apilang elements of set N sa M complement. Depende kung unsa ang naa sa element sa imuhang set. In this case, or sa atong example mo good kay pareha ang element sa ato ang set M ug N. Pero kung example, dili pareha, yan. Example, M, N, magbutang tag set O. Example, set O. Unya, ang naa sa atong set O kay letter D lang na element niya. Unya, example, kung i-apply nato ning kani siyang concept gihapon, pero O lang atong gamiton. So, example, M complement union of O. Yan. So, M complement is D and E. Pero, union siya sa E. D. D rather. Kay D raman di ang element ni set O. So, the M complement union O is D and E. I-combine lang na to ang nasa ilang duha. Ana lang po siya. Oops. Okay, na-move siya. So, yung ana lang po. Kung unsa ang elements na mo appear or nga ma-combine o kung unsa ang elements na dili ma-appeal, i-determine lang ninyo siya. Depende kung una, nata universal set nga gi-describe. And then, kung wala na describe ang universal set, so, you would have to determine that muna para maka-complement ta. Yung ana.